Happy New Year, everyone, and welcome to the latest webinar from New Energy Work, which we're doing in partnership with AZ Munster. And all the way over in Munster in Germany, we have Jacqueline Bale. Hi, Jacqueline. Hello, hallo, herzlich willkommen und frohes neues Jahr. Und das neue Webinar ist mit Cliff und uns aus Münster vom Easy Münster. There we are, and Jacqueline's going to be translating the webinar into German for us today. Und ich bin hier, es zu übersetzen. Okay, great. So what we'll do now is we'll just start off and we'll just show you some of the features of the webinar, and then we'll go into the content. We've got 1 hour together this evening, and we've had over 100 people sign up, so it's been very there's been a lot of interest, so that's really good. And we're waiting still, a few people still arriving, so without further ado, I'll continue with the slides. Okay, so there's a picture there. You should see a picture of Jacqueline and me on the first slide there. Ihr solltet schon das erste Bild sehen können, Foto von Cliff und von mir auf der ersten Seite. Okay, so now you'll have a control panel, and we're going to launch a poll and ask you whether this is your first webinar. Ihr habt ein kleines Kontrollfenster und wir werden euch eine kleine Umfrage senden, um zu fragen, ob das euer erstes Webinar ist. Okay, and you'll see it come up on your screen, and then you can vote on, just click on either yes, no, or not sure. Und dann seht ihr das jetzt schon auf eurem Bildschirm und ihr könnt anklicken Ja, Nein oder nicht sicher. Ist das euer erstes Webinar? Okay, we've got 90% people voted, so just wait for another second, see if anyone else wants to vote. Nope. Okay, so we've got about, had a few more people voting, just coming in and voting. Stimmen noch welche ab, wir warten noch einen kleinen Moment. And I'm just going to close up the poll and share the results. Okay, so here we go, look. About a third of you, it's your first webinar, so that's great, welcome. And 2/3, it's not your first webinar, so welcome back, and I'm really glad that you're going to be with us this evening. Okay, so here we go. I'm just going to hide the results now. Okay, so what I'll do, just for the benefit of those who haven't been on a webinar before, we'll just show you the features of the webinar sort of system. Für diejenigen, die vorher noch kein Webinar gemacht haben, zeigen wir euch die Möglichkeiten in diesem System. Okay, so you'll have a control panel that looks something like this. Yours might be in German. Ihr habt so ein Übersichtsfenster, das ist auf Deutsch auch übersetzt. Okay, don't worry about being muted though, because that's normal, because obviously we can't have 100 people all talking at once, so you are muted as a default setting. Wundert euch nicht, dass ihr auf stumm geschaltet seid, das ist normal, das ist ganz wichtig, dass wir nicht alle 100 hören können. Okay, what you can do is if you've got a question at any time, you will be able to type it in here. You can type it in German or English into this question box here. Und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr jederzeit in dieses Fragefenster eintippen und die Frage absenden. Okay, and next to me I've got Zahara. Do you want to say hello? Hello, good evening. Okay, Zahara's with me here in Norwich in the UK, and she'll be tracking the questions and passing them on to Jacqueline or myself. Okay? Und Sarah, die jetzt in Norwich sitzt neben Cliff, die schaut sich die Fragen an und leitet die entsprechend an Cliff oder an mich weiter. Okay, now if you've got a good headset and a good audio connection with your computer, you can do something else, which is you can put up your hand and ask a question, and we can unmute you, and you can ask the question live on audio if you'd like to do that. Wenn ihr ein gutes Headset habt und ein Mikro, dann könnt ihr auch die Hand hochhalten, das heißt dieses Button anklicken und dann auch sprechen. Denn in dem Fall müssten wir euch erst freischalten zum Sprechen. Ist aber möglich. Okay. Also, I'd like to mention that at the bottom of your control panel, if you look at the bottom, you'll see a tab named Handouts.
Und dann könnt ihr auch sehen, dass es Unterlagen gibt. Yeah. Okay, and there's a handout there. And what we've done is we've loaded up all the slides, which are in German and English. We've loaded them up as a PDF file, so you can download them during the webinar if you want to, and keep them for reference in the future. Wir haben die Ansichtsfenster für euch in einem PDF. Auch das könnt ihr hochladen während des Webinars und dann könnt ihr das speichern und behalten und euch jederzeit hinterher anschauen. Okay, and yeah, I think that's the main thing. Yeah. So so you can either ask a question with audio or type it in the box. Also ihr könnt entweder die Fragen stellen übers Audiosystem oder ihr könnt es eintippen in die Fragenbox. Okay, let's do a couple more polls to find out about you, just find out where you are and things like that. Okay, so let's find out. Wir machen noch einige Umfragen, um was rauszufinden über euch. Let's find out, are you a Shiatsu student, practitioner and teacher, or an other therapist? Seid ihr ein Shiatsu-Student? Seid ihr Shiatsu-Praktizierende oder Praktizierende und Lehrer oder andere Therapeuten oder noch etwas anderes? Okay, just let us know what you are. Okay, it's 82% voted, 85, 86% voted, 88, 89. Ah, okay. All right, so okay, I'm going to close the poll up now. We've got 91% voted. Anyone else want to vote? No? Okay, so here we go. 91% haben abgestimmt. Look at this. We've got most of you are Shiatsu practitioners, 25% students though, so welcome. And 8% are teachers. Studenten. Yeah. Und die meisten sind Shiatsu-Praktiker. Yeah, and we've got 3% other therapists. So. Und 3% die andere Therapeuten sind. Yeah. Sehr interessant. Okay, great. So now let's find out. Jacqueline, if I speak too quickly, just tell me. Okay. I'm famous for that. You can't actually hit me because I'm not. I mean, I was just thinking, I'd like to give you a nudge. Am liebsten würde ich ihm einen kleinen Stoß geben, wenn er zu schnell spricht und vergisst, mir Platz zum Übersetzen zu lassen, aber das geht ja hier nicht. But if I do speak too quickly, then okay. Let's find out. Should we find out where they are? Jetzt finden wir raus, wo ihr seid. Okay, which is going to win, the UK or Germany? They're neck and neck at the moment, at 31%. Deutschland oder England? Im Moment sind es gleich viele. Okay, look at this. It's pretty much split. Germany has won. Ah, Deutschland hat knapp gewonnen. Yep, Germany's won. 32%. Slightly more people in Germany than the UK. So there we are. Obviously, you've obviously been spreading the word, Jacqueline. Also ja, anscheinend haben wir hier gut Werbung für das Webinar gemacht. And I would guess that probably quite a few of the other Europeans are probably from Switzerland. So there's probably a majority of German speakers on the webinar, I would wahrscheinlich sind guess. Die anderen auch aus der Schweiz. Wahrscheinlich sind die meisten, die jetzt teilnehmen, auch deutschsprachige. Okay, here we go. Right, I'll just carry on with the slides. Let's see what's next. Jetzt schauen wir, was. Okay, let's just think a little bit about why would we be interested in the triple heater at all? Warum sollte uns der dreifache Wärmer überhaupt interessieren? Okay. Well, it's interesting from the point of view of TCM theory. Aus der TCM-Theorie-Sicht ist es sehr interessant. Because in some ways the three heaters are more important and more essential than the meridians. They're actually more essential than the meridians. Denn auf eine Art sind die Dreierwärmer fast wichtiger als die Meridiane. Auf eine Art. Okay, it's useful to have practical techniques because you'll find that quite a lot of your clients will have disharmonies between the three burners. Es ist sehr nützlich, praktische Techniken zu haben, weil viele von unseren Klienten irgendwelche Bezüge, Themen mit den Dreierwärmern haben. Okay. Also, the interesting thing for me, the thing I love about the three heaters,
is that they actually are a guide to living, and which we'll explore later. They are an actual guide to how we can live our life. Das, was ich sehr interessant finde, ist deren Verständnis vom Leben. Die drei Wärmer haben wirklich einen Leitfaden zum Leben und wie wir unser Leben leben können. Okay, so you can understand life, and they actually give us an actual guide for how we can live our life. Sie geben uns wirklich einen Leitfaden zum Leben. Okay, so from a Taoist point of view, okay, numbers are very important. Von dem Gesichtspunkt der Taoisten sind Zahlen sehr wichtig. Okay, the one represents the Tao. Die 1 repräsentiert das Tao. Okay. The 2 represents Yin and Yang. Die 2 repräsentiert Yin und Yang. Okay, and the 3 is represented by the 3 heaters, or I mean, one of the interpretations of the 3 is the 3 heaters in the energy system. Und die 3, mindestens eine Interpretation davon, ist, dass die 3 repräsentiert wird von den 3 Erwärmern, die 3 Wärmezentren. Okay, and the upper heater is related to the heavens. Der obere Erwärmer steht in Verbindung zu den Himmeln. Hoppenstedt. I didn't hear what heavens was. Sorry. Upper heaven, middle earth. Yeah, but what is it in German? Oh, I see. Oh, wait What, a minute. heaven? Who's that? Sorry, we're getting some interference here. Can you hear that, Jacqueline? Yes, I could hear someone speaking. That's really strange. Maybe someone's been unmuted. Maybe just have a quick look down and just see what's happened. That's very strange. I wonder how that's not supposed to happen. All right, okay, well, let's just hope that it's... Das sollte eigentlich passieren, dass man jemand anders hören kann. Das ist jetzt gerade mal passiert. It could be just as someone was tuning in just before they were muted. That's probably what happened. They were probably tuning in and the muting didn't kick in fast enough. But anyway, not to worry. Okay. Wahrscheinlich hat sich jemand später eingeschaltet und dann war das Stummschalten nicht schnell genug. Wir wissen es nicht. Anyway, never mind. Here we go. Upper heaters related to the heavens. Der obere Erwärmer steht in Verbindung zu dem Himmel. The middle heater with the earth. Der mittlere mit der Erde. And can you guess what the lower heater relates to? Und könnt ihr erraten, wo der untere Erwärmer sich bezieht? Us, the humans. Human life. Die Menschen. Okay, and look, Menschliche Leben. no expense spared here at New Energy Work. We've actually translated it for you into German. Also wir haben hier extra das schon übersetzt. So you can see it in German there. Okay, and if you download the slides, download the handout, then you'll get the whole thing in English and German that you can read later. Wenn ihr die Unterlagen runterladet, habt ihr auch alles in Englisch und Deutsch. Right. Okay, cool. Right. So that's really interesting. We can now work the connection with the heavens, the connection with the earth, and human life through the 3 heaters. Das heißt, wir können mit diesen Verbindungen zu Himmel, zur Erde und zum Menschen arbeiten durch die Verbindung mit den 3 Erwärmern. That's one of my favorite things about the 3 heaters. Das ist das, was ich mit am schönsten finde mit den 3 Erwärmern. Okay, so now we've got a practical exercise for you. Hooray! Jetzt haben wir eine praktische Übung für euch. Jawohl. Okay, so you'll actually need to get a piece of paper and a Braucht ihr ein pen. Blatt Papier Okay, paper and und pen. einen Stift. Okay, we're going to do it, Zahara. Should we get some paper? Yeah, we get some bit of paper each. Great. Okay. Wir haben jetzt alle ein Stück Papier. Okay, so you need a pencil or a pen, and if you've got colours, that's even better. Wenn ihr Farben habt, dann ist das umso besser. And what I'm going to do is I'm going to take you on a little journey through your 3 heaters so you can actually connect with them, and we'll find out, we'll draw and write down some words mapping our own 3 heaters. Okay? Und ich nehme euch mit auf eine kleine Reise durch eure 3 Erwärmer und wir schreiben und malen etwas. Wir machen eine kleine Karte durch unsere 3 Erwärmer. Okay, and then as we go through the 3 heaters slides, you can then
see how your 3 heaters match up to the ideal 3 heaters, okay? Always an Und interesting wenn wir exercise. dann durch unsere Unterlagen gehen, nachher können wir vergleichen, wie das, was ihr über eure Freierwärmer aufgemalt und beschrieben habt, mit dem zusammenpasst, was idealerweise die 3 Erwärmer repräsentieren. Okay, so first of all, let's just stand up and just shake out. Shake out. Stellt euch mal hin und schüttelt euch aus. Okay, so we're standing, we're just shaking our arms and legs and our body just to Schüttelt relax. Arme und Beine, entspannen unseren Körper. Okay, and then just close your eyes. Close your eyes. Die Augen schließen. And we're going to go into the upper heater. The upper heater is the whole chest area. That includes the lungs and the heart. It's everything above the diaphragm. Wir gehen in den oberen Erwärmer, das ist alles, was die Lunge, das Herz, alles, was überhalb des Zwerchfells ist. Gehen dort hinein. Okay, so just take a moment to tune into the energy of your upper heater. Nehmt euch einen Moment, in die Energie einzutauchen eures oberen Erwärmers. Okay, so now what kind of image would you draw of the upper heater? Was würdet ihr für ein Bild malen, wenn ihr von dem oberen Erwärmer ein Bild malen würdet? What would it look like if you drew it? Wie sähe es aus, wenn ihr es malen würdet? What kind of feelings or sensations do you have in your upper heater? Was für Gefühle, was für Empfindungen habt ihr in eurem oberen Erwärmer? Okay, so now we're going to open our eyes, and in the top third of your page, okay, draw the feeling of your upper heater. Wir öffnen die Augen und auf dem oberen Drittel eures Blatts malt ihr dieses Gefühl eures oberen Erwärmers. Okay, you can write some words too that express it, the feelings. Wörter aufschreiben, die das ausdrücken. Okay, so that's in the top third of your piece of paper. Okay, and now we'll go into the middle heater. Jetzt gehen wir in den mittleren Erwärmer. So we go back into the standing position again, shake out again. Stellt euch wieder hin, schüttelt euch aus. Okay, so now we're tuning into the middle burner, which is the area below the diaphragm and includes the liver and the gallbladder and the stomach and the spleen. Okay, so it's the whole middle of the abdomen. It's the whole middle part of your body below the diaphragm and above the navel or around the navel area, that kind of space. Und dann gehen wir in den mittleren Erwärmer, also alles, was unterhalb des Zwerchfells ist, bis zum Bauchnabel und die Organe, Gallenblase, Leber, Milz, Magen, gehören alle dazu. Okay, right, so let's just spend a moment tuning into that feeling. Wir nehmen uns einen Moment da reinzufühlen. What kind of feeling have you got? What does it feel like? What kind of textures or what kind of feelings do you have from that area? Wie fühlt sich das an? Was ist das für ein substanzielles Gefühl? Welche Gefühle habt ihr von diesem Bereich? Okay. If you had to draw that feeling, what would it look like? Wenn ihr dieses Gefühl malen solltet, wie würde es aussehen? Okay, and then you can open up your eyes and draw in the diaphragm. Make sure you draw the diaphragm feeling. And Und wenn ihr dann die Augen öffnet, erinnert euch auch daran, wie sich das Zwerchfell anfühlt, auch das zu fühlen, das zu malen. you can write some words and so on there.
Okay. Okay. Right, so that's the middle burner, and so now we're going to tune into the lower burner. So again, shaking out, standing up, shaking out. Jetzt stehen wir nochmal auf und tunen uns in den unteren Erwärmer ein, ausschütteln. Okay, so now we're going to tune into the lower burner. That's the Ming Men area. That's around the lower part below the navel. Jetzt schwingen wir uns ein in den unteren Erwärmer, in den Ming-Men-Bereich, unterhalb des Bauchnabels. Okay, and that includes the large intestine and the small intestine. It's all of the lower bowels and the bladder as well. So it's that whole area. Auch Dickdarm, Dünndarm und die Blase, dieser ganze Darmbereich. Okay, so tuning into that area. Okay, so what kind of feelings are you getting from your lower heater? Was für ein Gefühl habt ihr von eurem unteren? Does it feel strong, weak, any colors coming up, any feelings? And then open your eyes and draw them in the lower third of your diagram. Fühlst du dich schwach an oder stark? Haben irgendwelche Gefühle, irgendwelche Bilder? Das könnt ihr dann auf dem unteren Teil des Blattes aufzeichnen. Okay, so if you want to use the question tab to just type in any of your experiences, that's great. Maybe we'll read a few out. But what we're going to do now is we're going to go through the three heaters and we're going to just explore some more of the theory, and then we'll get on to how your three heaters should feel according to Chinese medicine. Okay. Also wenn ihr jetzt dieses Fragenkästchen nutzen wollt, um eure Erfahrungen vielleicht, wenn jemand was schreiben möchte, schicken möchte, dann könnt ihr das jetzt tun und dann schauen wir uns etwas an, etwas Theorie über die drei Erwärmer und dann können wir vergleichen, was die Theorie der drei Erwärmer sagt mit dem, was unsere Erfahrungen mit unseren eigenen drei Erwärmer sind. Okay, and just to follow up the exercise, I'll give you some of the images from Chinese medicine. They say that the upper heater should be like a mist. It should be like a mist. Ich gebe euch jetzt das, was die chinesische Medizin sagt, wie die drei Erwärmer sein sollten. Der obere sollte wie ein Nebel sein, wie ein Dunst, ein Nebel. It's supposed to be quite an open kind of light feeling. Open light feeling. Offenes und leichtes Gefühl sein. And also moist, because the lungs like moisture, so there should be a feeling of moisture, not of dryness. Und es sollte auch ein feuchtes Gefühl sein. Die Lungen, die mögen auch Feuchtigkeit. Es sollte eher feucht und nicht trocken sein. Okay, so you could write that next to your upper heater, mist, with a question mark. How much was my upper heater like a mist? Das könnt ihr dann auf euer Blatt schreiben, wie sehr in dem oberen Bereich war mein Nebel mit Fragezeichen, wie viel war mein Bild auch wie ein Nebel. Okay, and then moving to the middle burner, the diaphragm should be relaxed. The diaphragm should feel relaxed. Das Zwerchfell sollte sich entspannt anfühlen. Okay, and the middle burner should be, it's like a maceration chamber or like a chamber of digestion and transformation. Und der mittlere Wärme sollte wie eine Kammer der Transformation und eine Aufweichungskammer sein. Okay. So what that should feel like is it should feel quite moving. Again, you've got liquid in there with the digestion, but the main thing about it is it should all feel quite flexible and moving. It shouldn't feel tight or obstructed because it's got to do with the flow. Flexibel, beweglich anfühlen, da gibt es auch Flüssigkeiten und Energien, die sich bewegen und bewegen sollten.
sollte sich also flexibel anfühlen und nicht zu fest. Okay, and then the lower heater is supposed to be like a drainage ditch. Der untere Wärmer sollte wie ein Entwässerungskanal sein, ein Abwasserkanal. Okay, and that obviously relates to the bladder and the large intestine mainly. But what you Das bezieht sich hauptsächlich zu der Blase und dem Dickdarm. But what it also, obviously the lower hara also encompasses the Ming Men. So it should feel quite strong as well. It should feel one of the strongest of the three heaters. It's kind of strength, but also free-flowing liquid. That's the kind of image that's the ideal. Aber es bezieht sich auch auf das Ming, das heißt, es sollte sich auch stark anfühlen. Auf eine Weise sollte es sich wie das stärkste von den drei Erwärmern anfühlen, auch wenn da Flüssigkeiten sind, sollte es auch etwas Starkes sein. Okay, so let's just. Oh yeah, have you got some comments? What have you got? Let's have a look. Okay, great. Let's have a look. Schauen wir mal, was für Kommentare reinkommen. All right. Okay. Great. We've got lots of people typing in their experiences. Some of them are in. Can you see the question tab, Jacqueline? No, I can't see what they're writing. Oh, you can't. Okay. Wait a minute. I'll get Oh yeah. I've got Zahara on Google Translate here. She's translating. If there's anything we can't translate, we'll send it to you. We'll send it to you via the chat. Okay. Also die deutschen Sachen, die reinkommen, die werden gerade von Sahara kurz in Google Übersetzer eingegeben. Okay, we've got Ross has typed in, and he's got quite a good range. He's got cloud-like for the upper heater, which is very much like the mist, so that's really good. Also Ross hat geschrieben, er hat für den oberen Erwärmer so etwas wie Wolken. Das passt natürlich sehr gut zu Nebel, zu uns. We've also got the upper heater a bit more like a locked cage, which is not quite so ideal. Jemand hatte auch sowas wie einen Käfig gefühlt, ist auch nicht ganz so ideal. Den oberen Erwärmer. And Joe's typed in saying, "Oh dear, mine are all the opposite of the description." So that's, yeah. And I must say, when I look at mine, I think I've got a lot of work to do on myself. Und wenn ich mein eigenes Bild angucke, glaube ich, habe ich ziemlich viel Arbeit, mal Selbstarbeit vor mir. Zahara's upper heater is the one that needs the most work of all of us here. Das meiste an Arbeit. Yeah. Okay, great. So thanks for typing in your experiences. Let's go on with the webinar, and we'll have a look at more detail at the functioning of the three heaters. Danke, dass ihr eure Erfahrungen eingeschickt habt. Wir schauen uns jetzt nochmal mehr die Funktionen der drei Erwärmer an. Okay, so here are 5 different views of the three heaters, because the three heaters, particularly the triple heater meridian, is a bit of a mystery in Chinese medicine. Wir schauen uns jetzt 5 verschiedene Sichtweisen an, weil die drei Erwärmer und besonders der dreifache Erwärmer, der Meridian, ist ein bisschen mysteriös in der chinesischen Medizin. Okay, and to add to that mystery, there are many different explanations for the three heaters. Und um dieses Mysterium noch zu erhöhen, gibt es sehr viele verschiedene Sichtweisen von den drei Erwärmern. Okay, one of the views of it is one of the 6 yang organs. Eine Sichtweise ist die der 6 Yang-Organe. Okay, and it's understood to regulate qi and fluids throughout the body. Darunter versteht man, dass sie die Regulation von Qi und Flüssigkeiten im Körper beinhalten. Okay. In fact, what I think I'll do, Jacqueline, is I'll just put the German in here so that they can, because we've got a lot of German speakers. I'll do it, and then they can see the whole thing. That's good, yeah. Okay, so we have the 6 yang organs, we mentioned that before. Mobilizing original qi. What that does is it basically takes the essence that's in the lower heater, and it allows the essence to kickstart the functioning of the production of qi, which is the production of qi is created. Qi is created by an interaction of the 3 burning spaces or the 3 heaters. So that's what that one's about. Und dann das ursprüngliche Qi mobilisieren, das bedeutet, es ist wie so ein Kickstart, hat er gesagt, also wie ein
ursprüngliches Anfangen zu mobilisieren der Essenz, dass die Produktion von Qi richtig starten kann. Also dass die 3 Erwärmer das da eine Basis bieten, dass es richtig angeregt werden kann. Okay, sometimes it's just understood as the 3 divisions of the body. We just explored that in the practical exercise that we just did. Look, we've got the same words here as we were just describing. Manchmal sagt man, dass es einfach um 3 Unterteilungen des Körpers gehen. Das ist das, was wir gerade gefühlt haben. Die 3 Bereiche mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften und Gefühlen. Okay, and another understanding of the 3 heaters is the actual body cavities, the 3 body cavities that we discussed. Und dann noch ein Verständnis, dass es wirklich um die verschiedenen Körperhöhlen geht. Okay. And yet another one, this is more linked to the actual triple heater meridian, because the triple heater meridian shares the same division as the gallbladder. So the triple heater and gallbladder meridians are linked, and as a result, the triple heater is sometimes used to treat mental emotional problems in a similar way to the gallbladder. Und diese letzte Unterteilung hat mehr mit dem dreifachen Erwärmer als Meridian auch zu tun, der in Verbindung steht auch zur Gallenblase, die hier eine gemeinsame Funktion auch haben oder eine Verbindung eingehen, auch um mentale, emotionale Zustände zu beeinflussen. Okay, so in the same way that the heart protector is paired with the liver, the triple heater meridian or channel is paired with the gallbladder. Yeah. So wie man sagt, dass der Herz, das fällt mir das Wort gerade nicht ein. Yeah, the heart protector is paired with the liver. Herz-Kreislauf, dass es da eine Verbindung geht zur Leber, sagt man auch, yeah, that's it. Dass der dreifache Erwärmer mit der Gallenblase zusammenhängt. So, jetzt habe ich es, Entschuldigung. Yeah, that's it, yeah. Right, okay, cool. So now we've got a bit of time to look at each of the heaters in more detail, okay? And then we'll discuss how to put it together in a session. Okay, so the upper heater, as we mentioned, gives our connection to the heavens. Unser oberer Erwärmer ist die Verbindung zu den Himmeln, zum Himmel. Okay, and the main way that it does that on a practical level is it basically brings in heaven's chi through the air that comes into the lungs. So that breathing action, bringing the chi in from the air, is the physical action of us connecting with the heavens. Und die Hauptweise, in der wir das tun, ist durch das Atmen, durch die Verbindung über die Luft, über das himmlische Chi, durch das Einatmen, durch die Lungen. Okay, it's supposed to be like a mist. Soll wie ein Nebel sein. Ideally. Im Idealfall. One of the things that can moderate that feeling, though, is the feeling of the heart. If the heart's dominant, you sometimes get a feeling of, more of a condensed feeling in the upper heater. Wenn man mehr die Verbindung zum Herzen hat oder das Gefühl zum Herzen, dann kann es sein, dass es ein bisschen mehr verdichtet ist. Okay, so the lungs, as we mentioned, are connected to the intake of qi. Die Lunge sind verbunden mit der Aufnahme von Qi. Okay, and the heart energetically are most connected to the blood, because the blood is produced in the heart in Chinese medicine, and the shen. Energetisch betrachtet ist das Herz die Verbindung zum Blut und natürlich zum Shen, zum Geist, zum Spirit. Yeah. Okay, and again, the shen is connected with the heavens in a way because it's to do with the emotional center of the body. So it's less dense than the Jing, for example, that we'll look at later. Der Shen hat wiederum die Verbindung zum Himmel, also etwas weniger dicht. Okay, now look, here's a diagram from the workshop that I'll be doing in Munster next month, is it? When is it? It's in February, isn't it? It's in February, yes. February, next month, yes. God, it's coming up quickly. It's Christmas. Christmas, it does it. Yeah, so this is one of the handouts. And look, this ist etwas aus den Unterlagen des Kurses. And this is in German, the German version. Die deutsche Version. Okay, so we have the key from the air coming in here. Das Qi aus der Luft kommt herein. Okay, the shen
and the conscious mind and the key are all linked to the upper heater. Das Shen und das Bewusstsein, die Bewusstheit und auch der Geist und das Denken, das Ki sind alle verbunden mit dem oberen Erwärmer. Okay, so we have the key and the blood and the Shen. They're the main things. Da haben wir das Ki und das Blut und das Shen. Okay, now you remember that we mentioned that one of the things about three heaters was it produces the key. It regulates the three burning spaces to produce the key. Das eine, was gemacht wird, ist, dass das Ki reguliert wird, dass die 3 Wärmeorte die Regulation für das Ki auch beinhalten. Yeah, and that's really important, obviously, because a lot of our clients that come to us are going to have problems with their energy, problems that could be tiredness or whatever, low energy. And in order to treat them, one of the things we can do is to look and see how the three heaters are interacting and which one of these three heaters is interrupting, which one or more of these three heaters is not interacting correctly to create Und das the ist key. sehr wichtig, weil viele Klienten, die zu uns kommen, irgendwelche Probleme mit ihrer Energie haben, sei es, dass sie sehr niedrig ist, dass sie nicht genug Energie fühlen. Und hier ist es interessant zu schauen, welche Interaktionen gibt es, wie stehen die 3 Erwärmer zueinander, wie reagieren die aufeinander. Okay, and we can do that in a very practical way, which we'll find out about later. Das geht auf eine sehr praktische Weise, das schauen wir uns ein bisschen später an. So let's check out the middle heater and see what special job that has in the energy production cycle. Also schauen wir uns den mittleren Erwärmer an und welche spezielle Aufgabe er hat in diesem Zyklus. Okay, unsurprisingly, the middle heater, because it's to do with the digestion and the stomach and the spleen, is our connection to the earth. Also was uns nicht überrascht, ist die Verbindung zur Erde, was auch mit Verdauung, mit Nahrung und so weiter zu tun hat. Okay, as I mentioned before, it's supposed to be like a maceration chamber. It's supposed to be moving and digesting the food in a kind of relaxed way. Und wie ich gesagt habe, es ist wie eine Aufweichungskammer, die Nahrung und alles sollte bewegt werden, aufbereitet werden. Okay, so what happens there is you can imagine it a bit like a cooking pot. So you've got a cooking pot with the food and fluids in it. Also man kann sich das vorstellen wie ein Kochtopf mit den Flüssigkeiten und der Nahrung da drin. Okay, and underneath it, you've got the spleen yang, which is like a fire that cooks the food. Und darunter hat man das Milzjang, das wie ein Feuer unter dem Topf ist, was das Essen kocht. Okay, so that's another quality that you want in your middle heater. You want it to be nice and warm, not too hot, because you don't want everything to overheat, but you definitely don't want it to be too cold. In dem mittleren Erwärmer auch schön warm sein, nicht zu heiß, es soll ja nicht überhitzt werden, weil es soll auf gar keinen Fall kalt sein. Okay, and also with the spleen, we've also got the liver, which is of course to do with the smooth flow of qi in that area. So that's another really important thing, is to have the energy smoothly flowing in the middle heater. Mit der Milz zusammen haben wir die Leber, die dafür sorgt, dass es ein gleichmäßiges, ein samtiges, gleichmäßiges Fließen gibt. Okay, because if this is too cold, the spleen yang is too cold, then the food and fluids won't be transformed into qi. Wenn das Milzjang nicht warm genug ist, dann kann das Qi aus dem Essen oder das Essen nicht in Qi transformiert werden. And if the liver's not functioning to smooth the flow of energy in the middle burner, then you're going to get all sorts of digestive problems like burping and even vomiting and indigestion and things like that. Wenn die Leberenergie nicht so mit einwirkt, dass es ein gleichmäßiges Fließen gibt, dann kann es Probleme in der Verdauung geben, sei es Aufstoßen oder sogar bis hin zum Übergeben, irgendwelche Probleme in der Richtung. Okay, so that brings us to the lower heater. Dann kommen wir auch schon zum unteren Erwärmer. Okay, like we mentioned before, it should be like a drainage ditch. Sollte wie ein Entwässerungsgraben sein, wie ich vorher sagte schon. You can see they used metaphors from from life in ancient China. It was obviously drainage was really important, so that. Man kann sehen, dass hier auch Bilder genommen wurden, die wirklich damals im alten Leben in China gab. Also natürlich war das Abwassersystem sehr wichtig.
Okay. The lower heat is connected to humanity, to human beings. Der untere Erwärmer ist verbunden zur Menschheit, zu den Menschen. Okay, and the reason for that is because the Jing, or the essence, is stored in the lower heater. Und der Grund dafür ist, dass das Jing, die Essenz, im unteren Erwärmer gehalten wird. Okay, and that's why it's important to have strength in the lower burner, because that strength underlies the energy of the whole system. Deswegen ist es so wichtig, Kraft im unteren Erwärmer zu haben. Diese Kraft ist eine Basis, was dem ganzen System Stärke verleiht. Okay, and all kinds of exercises like lower abdominal breathing, all of those type of Taoist breathing exercises, and endless herbal remedies have been developed to try and strengthen up the lower heater, because it's so important for the whole system. Und alle möglichen Übungen, die es da gibt, um den unteren Erwärmer zu stärken, sei es Atemübungen oder ganz viele verschiedene Kräuter, alles was entwickelt wurde, um diesen Bereich zu stärken, ist von ganz großer Wichtigkeit. Okay, so you've got two very important things there. You've got the storing of the Jing, which underlies the whole energy of the body, and you've also got more the drainage ditch function of processing waste from food and drink and allowing it to be expelled from the body or eliminated from the body. Also gibt es diese zwei wichtigen Sachen. Einmal das Halten und Beinhalten des Jings, der Essenz, und dann das Weiterverarbeiten und das Abgeben, den Abfall von Essen und Trinken ausleiten. Okay, so let's put it all together. Okay, we can use well, actually, no, before we do that, let's just see, are there any questions about any of the three heaters? What I'd like you to do now is just look at your drawing that you did of your own three heaters and think back to your own experience. Also ich möchte, dass ihr euch nochmal euer Blatt anschaut, von dem was ihr gemalt habt, von eurer Erfahrung, eurer drei Erwärmer, und vergleicht mit dem, was wir jetzt gerade gesehen haben. Okay, and you can just think about which one of your heaters do you think needs the most attention? Und überlegt, welcher eurer drei Erwärmer die meiste Aufmerksamkeit brauchen kann. Okay, and if you've got any questions about the that section, then please write them in. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem letzten Abschnitt, dann schreibt uns die. What's this question here? I'm just translating one of the questions that's just come in. Oh yes. All right. Okay. Very good. Okay. Anita Gabriel has asked the question of how should the diaphragm feel? Okay. Well, yeah, it's a good question. Wie sollte sich das Deckel anfühlen, hat eine Teilnehmerin Menschen. Okay. The diaphragm is a very important part of the body, because it's the horizontal structure between the upper and the middle heater. Okay. Das Zwerchfell ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich des Körpers, weil es die diagonale Verbindung ist zwischen dem oberen und dem unteren mittleren Wärmer. And there's many reasons why it's really important to have the diaphragm relaxed, and one of the reasons for that is because the diaphragm is one of the biggest sort of structures in the body that's related to both the triple heater and the liver. So liver stagnation will often tighten up the diaphragm. So it's a good idea to have it as relaxed as possible. Aber ein wichtiger Grund, warum es wichtig ist, dass das Zwerchfell entspannt ist, dass es eine große Struktur ist, aber es hat auch eine Verbindung zu der Leber. Und wenn es irgendwelche Stagnationen in der Leberenergie gibt, dann wirkt sich das auch auf das Zwerchfell aus. Okay, right, good. Let's put it together now. We've got 15 minutes left, so there's one more question. Wir haben noch 15 Minuten. Oh, we've got an English question coming up. Let's have a look. Oh, it's Joe. Yeah, okay. All right, okay, that's interesting. Joe sent this question in. She says she realizes it might not have an actual answer, but we're just wondering, if you take care of the earth, will that help the others, is her question, okay? And the answer is, it will do. It will do, up to a certain point. Also, es hat eine Teilnehmerin reingeschrieben, es ist eine Frage, auf die es vielleicht keine richtige Antwort gibt, schreibt sie, wenn wir der Erde helfen, wird das auch eine Auswirkung auf die anderen haben? Und Cliff sagt, ja, das wird es auf jeden Fall.
Okay, and the reason for that is because the middle heater represents the postnatal key. It represents the energy we generate through food, through our life. Das wird es, und zwar deswegen, weil der mittlere Erwärmer auch die Energie, die wir nach der Geburt bekommen und zu uns nehmen, repräsentiert. Okay, and really you need to have a balance of those three things. So what the three heaters tell us is that what we should do is breathe correctly. That's the upper heater. Und wir brauchen ein Gleichgewicht dieser drei Sachen. Das heißt, eine wichtige Sache ist gut zu atmen, richtig zu atmen. Das würde den oberen Erwärmer repräsentieren. Breathe and love correctly. Und because of the heart. Atmen und richtig lieben, wegen des Herzens. The middle heater is to do about eating correctly, and that doesn't just mean the food, it means the whole energy around you when you're eating. You know, the quality of the food, but also the quality of the environment. Hat was mit gut und richtig Essen zu tun, und das meint nicht nur die Nahrung, sondern das Ganze drumherum und die ganze Atmosphäre um das Essen herum. Okay. And the lower heater, that's the one that tells us that we should live correctly. And by that, what the Taoist meant was not to do too much of the extremes for too long. Und der untere Erwärmer, der sagt, da geht es darum, dass wir richtig leben, was damit gemeint ist, dass wir nichts, was sehr extrem ist, für zu lange tun sollten. Because the Jing, the essence, is a finite amount of energy which we have to conserve if we want to live a long and happy life. Weil das Jing, die Essenz, eine bestimmte Menge ist, die wir, wenn wir ein langes und ein glückliches Leben leben wollen, darauf achten müssen, wie viel wir davon verbrauchen. Sex, drugs and rock and roll, that's the way to diminish the Jing and to weaken the lower burner, just in case you're wondering. Also Sex, Drugs und Rock and Roll, diese Lebensart, das ist das, was wir machen können, um die Essenz schnell aufzubrauchen. Okay, right. Oh, that's interesting. All right. Okay, this is interesting. Nicoletta says she had difficulty feeling the lower one because, like, it was separating two, one with the two intestines and one with the lower part of the body. Yeah, I know exactly what you mean. But the lower heater, you should think of it around from the navel downwards. That's where it actually is. And I tell you what, it's not just at the front. It goes through into the lower lumbar, so it goes into where the kidney diagnostic area would be in the Masnaga system on the back. That's where it is. Nicoletta hatte ein bisschen Schwierigkeiten, sich das genau vorzustellen und zu fühlen, wo es ist. Und Cliff sagt, es geht also von dem unteren Bereich Bauchnabel auf, nach hinten in den unteren Rücken hinaus, in diesen ganzen Bereich, dieser ganze Bereich des unteren Bauches, aber auch nach hinten hinaus. Was it Stephanie? Okay, Stephanie asked an interesting question, which Zahara's just translated for us, and that's how can we strengthen the upper heater? Yeah. Stephanie hat gefragt, wie wir den oberen Erwärmer stärken können. Okay, there's two main ways. Usually you do it by breathing, qigong exercises that strengthen the breathing. Okay, or open the Eine lung Art ist, Qigong-Übungen zu machen, die den oberen Bereich und die Atmung öffnen und stärken. Okay, I've just remembered that I've actually got some YouTube videos. I've got some YouTube videos of treating the three burners, which I'll put in the email that goes out at the end of the webinar. It goes out tomorrow. I'll send you some links. Yeah. Mir ist gerade eingefallen, dass ich auf YouTube Videos habe, wie man die Erwärmer behandelt kann, und das schicke ich euch als Anhang in den E-Mails, die ich morgen rausschicke. Because you can do it either through shiatsu or through obviously doing qigong style exercises. So. Also ist es möglich, das Stärken mit Shiatsu zu machen oder natürlich Qigong-Übungen. Okay, so we've got about 10 minutes left, so let's just think about how we could put it together in an actual shiatsu session, because this is the fun bit. This is how we can actually apply all this stuff into our treatments. Okay? Wir haben noch 10 Minuten, dann überlegen wir, wie wir das jetzt wirklich praktisch einweben können in Shiatsu-Behandlungen. Okay, well, there's basically two ways that you can scan or palpate the three heaters. You can either do it actually on the body in exactly the same way that we've just done it ourselves. Okay.
Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Eine ist, dass wir es wirklich am Körper machen, auf die Art, wie wir es jetzt bei uns selber gemacht haben, auf einen Körper angewandt. Okay, in other words, you can visualize, you can tune in or use looking diagnosis Boshin, or you can palpate the whole of the upper heater, middle and lower heater just on your client's body, or just. Also ihr könnt das visualisieren oder ihr könnt wirklich mit fühlen oder auch das Boshin benutzen, um die drei Erwärmer zu erspüren. Okay, and the other method is to actually use the hara itself, because if you imagine the hara, imagine the whole Die andere hara. Möglichkeit ist wirklich das Hara zu benutzen, wenn wir uns das ganze Hara vorstellen. Okay, you can divide it roughly into 3 areas. Kann man es grob in 3 Bereiche einteilen. You've got the heart at the top, heart and heart protector at the top. I'm thinking about the Masnaga areas here, heart and heart protector. Wenn wir uns die Masunaga-Zone vorstellen, haben wir Herz und den Herzbeutel. You can use that area to scan into the upper heater. Und wir können diesen Bereich nehmen, um den oberen Erwärmer zu scannen. Okay. The spleen area is right in the middle, and you can use that to tune into the middle heater energy. Dann haben wir die Milzenergie, das können wir in der Mitte nehmen, um den mittleren Erwärmer zu spüren. Okay, and then the bladder and kidney areas at the lower part of the hara, they would be exactly the area that you'd need for the lower heater, around the dantian area and the lower, the lower heater. Yeah. Und den Blasen- und Nierenbereich, um dann Tien und den unteren Bereich der Erwärmer zu erspüren. Okay, and so you can do that on your clients. You can, before you palpate the meridian areas, you can just do an overall assessment. First of all, what I normally do is check the diaphragm. Das könnt ihr bei euren Klienten machen. Zuerst das Zwerchfell einmal überprüfen. Yeah, check the diaphragm, and then see whether the upper heater feels like a mist, open and relaxed, and kind of, but also kind of calm as well, because that's the heart. Und dann könnt ihr fühlen, ob der obere Bereich des Haras sich wie ein Nebel und wie sich der Herzbereich anfühlt, ob das sich offen anfühlt. Okay, and then you can go down to the spleen area, and you can use the spleen area to tune into the middle heater, the digestive system, see how that feels. Im Milzbereich könnt ihr euch fühlen, wie das und eintunen, wie der Verdauungsbereich, wie der mittlere Erwärmer ist, wie sich das anfühlt. Okay, and the things to look out for is, does it feel cold or weak, or does it feel really tight like a knot? Because that's another thing that can happen in that middle area there. Und wo ihr darauf achten könnt, ist es, ob es sich kühl anfühlt oder schwach, oder auch manchmal gibt es auch den Bereich, dass es sich wie fest oder verknotet anfühlt. Okay, and then the lower heater, you place your hand on the lower part, tuning into the Ming Men, and what you're looking for there is a softness but a strength underneath, and that will give you an idea of the strength of the lower heater. Und der untere Bereich, im Bereich von Ming Men, könnt ihr euch einfühlen und mal schauen, sollte es sich weich anfühlen, und unter dem Weichen sollte aber eine Stärke sein. Okay, a couple of people, Anita and Daita, have asked, how do you check the diaphragm? Okay, right. Also, mehrere Leute haben jetzt gefragt, wie kann man das Zwerchfell überprüfen? Okay, take your hands and put them on your rib cage. Nehmt eure Hände und legt die mal auf den unteren Rippenbögen. Okay, feel around the lower part of your rib, just the lowest rib you can feel, so you're just on the edge of the hara. Dann könnt ihr eure untere Rippe mal fühlen, sodass ihr wirklich auch schon am Rand des Haras seid. Okay, so your fingers are just between the hara diagnostic area of the gallbladder and the liver and the stomach and the triple heater and the actual ribs, so they're right on the edge there. Yeah. Und eure Handseite ist genau zwischen dem Bereich, wo wir die Zonen haben, von der Gallenblase, Magen, dreifacher Wärme und den eigentlichen Rippen. Okay, and if you press in and slightly under the ribs, you'll get a kind of feeling of a connection right through the body. Yeah, right through into the back. Wenn ihr dann Feel that? einsinkt in den hinteren Bereich zu Richtung Rücken, dann bekommt ihr ein Gefühl für diesen Bereich, wie eine Verbindung If you haven't in got den it, hinteren Bereich. If you haven't got it, just hook under the ribs a little bit more and you'll feel it go right through into your back, and that's palpating the diaphragm. That's what it feels like, and you can do exactly the same thing on your clients. Okay. Und wenn ihr es noch nicht gefunden habt, dann geht wirklich direkt unter die Rippen
Rippen und sinkt nach hinten ein und solltet ihr so ein Gefühl, so eine Verbindung nach hinten haben. Und das könnt ihr auch so bei euren Klienten machen. Okay, and if you're interested in some techniques, then I can send you some links of some techniques that you can actually do that. I think I've got a YouTube video of me doing that, so I'll dig Wenn them ihr out. in diese Techniken noch genauer schauen wollt, kann ich euch noch Links schicken. Ich glaube, ich habe sogar noch ein YouTube-Video dazu. Yeah. Okay, cool, great. Designing a session, yeah. So what you can do with the information from these three heaters is you can actually look at the energy system and design the session around that. So you might think, right, okay, this session I would like to strengthen the lower heater, I'd like to release tension in the middle heater, or I'd like to increase the energy or open up or relax the upper heater. You know what I mean? So you can look at it at that level, not just, and then the meridians, you use the meridians in order to achieve that treatment aim. Wenn ihr euch die drei Wärmer und die drei Bereiche anschauen wollt, könnt ihr eine Sitzung darum konzipieren und schauen, vielleicht möchte ich den oberen stärken oder wie auch immer das, was ihr da gefunden habt, und richtet euch danach aus. Okay. And what will happen when you harmonize the three heaters is what you're doing is you're harmonizing the production and the distribution of ki and fluids in the body. And that's a pretty major thing to do, really, when you think about it. Wenn ihr die drei Erwärmer harmonisiert, dann ist es auch so, dass sie die Ki-Verteilung und die Verteilung und Produktion von Flüssigkeiten und Ki harmonisiert. Okay, time has flown past as it always does on these webinars. We've only got about 3 minutes left, so let's just go through the rest of the slides. There's only a few left. Wie immer, wir haben jetzt noch 3 Minuten übrig. Okay, look, here we have obviously the triple heater and the gallbladder connection that I mentioned earlier. Hier sehen wir die Verbindung von dem dreifachen Erwärmer und den Gallenblasenmeridian, wie ich es vorher schon auch erwähnt hatte. Okay, and they're all part of the small yang category, so that's a link there with the Die sind beide in dem Bereich kleines Yang. Okay. There's also other connections with the Masnaga system in the sense that the protection of the body, the function of the protection of the body is related to the Wei Qi in Chinese medicine. Und noch eine Verbindung von dem Masunaga-System dahin ist, dass der Masunaga auch den Schutz erwähnt, und die Verbindung zu dem Wei Qi. Wei Qi or defensive Qi, and that's produced. Das Abwehr-Qi. And that's produced by the three burners, so it's kind of implicit in there. Yeah. Von den drei Erwärmern produziert das Abwehr-Qi. Okay, so there we are, Jacqueline. We've only got 2 minutes left. We better tell them about the workshop in Munster. Also wir haben nur noch 2 Minuten, also müssen wir euch jetzt noch mal von dem Workshop in Münster erzählen. Actually, have you got any places free? I should ask you that first. Have you got any places free, in case anyone wants? Ja, wir haben noch freie Plätze. Das war jetzt die Frage. Wir haben noch freie Plätze. Ihr könnt euch noch anmelden. Yeah, just seen that the date is still on my panel. It's still the wrong date. Ich sehe noch, dass hier auf Deutsch steht. Das falsch. Oh yeah, that's right. Oh, I don't know how that happened. Natürlich der 13. und 14. Februar. Yeah, ignore the June. Ignore that June. It's February. Yeah, exactly. Yeah, okay. Also es ist nicht im Juni, es ist im Februar. Okay, and obviously I'll be able to share some more practical techniques and points and things for the three heaters if you do come on the workshop. Natürlich gibt es dann noch praktische Techniken, Punkte, den er zeigt für die drei Erwärmer. Okay, and I'll send you a link to the AZ Munster tomorrow if you can't find it on the Google faster, which I'm sure you probably can. Wenn ihr nicht schnell genug den Link zum AZ Munster in Google gefunden habt, dann schickt natürlich Cliff das auch noch mal rum per E-Mail morgen. Right, okay. We've got loads of more questions coming in about viele Fragen, die reinkommen. Yeah, can you use the elemental points for particular burners? Is one of the questions. Yeah, Joe asked that question. Well, you can do, yeah, of course. You can use the meridians and the individual actions of the points to affect the heaters. Also man kann auch bestimmte Punkte benutzen und die drei Erwärmer zu beeinflussen. Okay, and Mara asked an interesting question. How can you work on the upper and the lower heater when there's work when you need work on both of them? Und wie kann man an dem oberen und dem unteren Erwärmer arbeiten, wenn es an beiden Arbeit gibt? Okay, and Marina asked a similar question, which is when you're harmonizing the heaters, are you doing that on the meridian level? Yeah. Okay. Wenn man das habe ich jetzt nicht so schnell verstanden.
Yeah, what you do is you use the meridians to tune the heaters, but you can also use direct techniques that connect the heaters. And an example would be holding the Ming Men and around CV17 and connecting the heart and the kidney meridians together. Sorry, connecting the lower and the upper heater together via the Also Ming man Men kann and bei the CV17. Yeah. die Meridiane damit arbeiten, aber es gibt auch direkte Techniken, um damit zu arbeiten. Zum Beispiel den Bereich des Ming-Men zu halten. And then which point did you say connecting to? You connect CV4 and CV6. Yeah, you can literally put your Konzeption hand on CV4 and CV6, für and then Feld 4 und 6 kann man halten. okay, you can do it Yes. now. Do it now on yourself. Look, if you place your hand on the Könnt ihr mal lower, ausprobieren. yeah, Er hat eine Hand auf dem unteren Haaren. okay, and then place your other hand on CV17. Und ach so, 17. Und dann nehmt ihr die andere Hand auf dem Konstruktionsgefäß 17. Okay, you can do that on your clients. You'll find it's really calming because what it does is it basically connects the Jing and the Shen together, and that's a really powerful connection. Und ihr könnt das mal ausprobieren, auch an euren Klienten. Es hat eine sehr ruhige, beruhigende Wirkung, weil es eine Verbindung zum Herzen und den Mengen gibt. Okay, and Joe says, will we see you in Australia? Und es gibt eine Frage von Joe, die fragt, sehen wir dich in Australien? Okay, and it's not going to be this year, Joe, because I've been going every other year. But hopefully, if I get invited back, I should be back next January. So that'll be nice. Und Cliff sagt, es ist nicht dieses Jahr, aber ich gehe nur jedes zweite Jahr nach Australien. Aber wenn ich wieder eingeladen werde, dann nächstes Jahr. Das wäre schön. Okay, we really must finish up now. We're already 2 minutes over time. If you'd like to, Wir müssen unbedingt aufhören, wir werden zum Überzogen. if you'd like a treatment from me, you can also book a treatment. I'll be giving treatments and tutorials for a day on the 12th of February. Wenn ihr Behandlung wollt oder auch Tutorium, das könnt ihr auch machen in Münster, aber ich werde an dem Tag vorher, an dem Freitag, Behandlungen geben. Okay, and so we're going to finish up now. And after the webinar finishes, there will be an exit survey, which if you've got a minute, if you could just fill it in German or English and just let us know what you thought of the webinar, that would be very helpful for us to improve them in the future. Und wenn das Webinar jetzt schließt, dann gibt es noch eine kleine Umfrage und es wäre sehr schön, wenn ihr daran noch teilnehmen könntet. Es ist egal, ob ihr auf Englisch oder auf Deutsch schreibt, das ist für uns sehr hilfreich. Right, okay, cool. Okay, so there we are. Okay, super, hier sind wir. Thank you very much. That's the end of the webinar. Thank you very much, Jacqueline, for collaborating with us and translating for us. Yes, thank you very much. It was a pleasure. Vielen Dank und Dankeschön. And I'll see you next month. I'll be there before you know it. Wir sehen euch nächsten Monat.